Y'all seasick now? ¿Les dio náusea? Any of you get wet? Algunos se mojaron The waves coming over? con las olas. Well, today we're going to be talking some about boats. Hoy vamos a hablar un poco acerca de barcos. We're going to focus more, though, on little boats. Vamos a enfocarnos en barcos pequeños. And as we go barquitos. along, you'll see what I'm talking about. Y mientras platicamos se van a dar cuenta a qué me refiero. Now, when we look at those waves, big on that ship, Cuando observamos esas olas grandes sobre ese barco, what do you think about? ¿en qué pensaste? I think I'm in trouble if I'm on that boat, Tal right? vez de que estás en problema grave I wouldn't dentro wanna de be ese there. barco. No me gustaría estar en ese barco. I think anybody that would want to be there probably should go see a doctor. Yo creo que cualquier persona que quiera estar en medio de eso tal vez tiene que ir a ver a algún doctor. Those are pretty rough seas, Esas son olas muy fuertes. very rough waters. And you know, that kind of, I think, illustrates a little bit about the struggles that we have in this day and time. Y yo creo que eso nos da a entender un poco acerca de las luchas que tenemos en nuestros días. We all have very busy schedules. Todos tenemos Right. horarios muy ocupados. Sometimes there's very little time to rest. A veces hay muy poquito tiempo para descansar. Sometimes we just want to rest. A veces solamente queremos descansar. But you know, it seems like we're always in a hurry. Pero parece que siempre estamos apresurados. Don't know where we're going, but we're always in a hurry, No right? sabemos a dónde nos dirigimos, pero siempre apresurados. You know, we can be in a hurry in traffic. Podemos estar apresurados en el tráfico. You know, no matter where I'm at, whichever lane I get in is the slow lane. No importa en qué Right. carril me meto, siempre es el más lento. Why is ¿verdad? it everybody else gets in the fast lane except me? Porque es que todos siempre van en el Yeah. carril más rápido, excepto yo. You know, when I go to the grocery store, Cuando voy a la tienda, you know what I'm fixing to say now? You go to checkout, vas al cajero I always get behind the person that's got like 90 y coupons. siempre me pongo detrás de la persona que tiene 90 cupones And I just don't want to wait. y no quiero esperar, You know, sometimes you got to. pero a veces tienes que esperar. There's busy schedules, you know, at work. Hay horarios We have ocupados kids, en el family trabajo, obligations, tenemos hijos, familias, our social life, nuestra vida social, school, la escuela, church. la iglesia. And when you get to be my age, you got to start working in doctor's appointments. Y cuando llegas a mi edad, tienes que poner en tu horario las citas para el doctor. But, you know, we always got to go somewhere. The faster we can go, you know, again, it's the better. If we can get there fast. You know, Pero siempre tenemos que estar yendo a algún lugar y siempre lo queremos llegar más rápido. it's funny, you always rush to get home just so you can kind of sit there in the chair. Siempre apresuras a llegar a la casa solo para que te sientes en You una wonder silla. sometimes, why was I in such a big rush? Y te preguntas, ¿por qué estaba tan apresurado? So what we got to learn how to do is As- slow down. Así que lo que tenemos que aprender a hacer es ir un poco más lento. Sometimes that's hard to do for parents, right? A veces eso es difícil hacer para padres. Any of you Especialmente. parents here, do you kids ever get you stressed out? Algunos de los padres aquí no se estresan un poquito con sus hijos de vez en cuando. What about your kids? ¿Y tus hijos? Do your parents ever stress you out? Hey, muchachos, ¿sus papás los estresan a veces? Do you ever get stressed at school? ¿Te estresas en la escuela The, peer pressure? con la presión de los amigos? You know, it's funny because kids, they're always wanting to grow up fast, right? ¿Sabes? Porque que es chistoso porque los muchachos siempre Ah. quieren crecer rápido. I can't wait. No puedo esperar. You ever heard that? ¿Has escuchado eso antes de ellos? What does that mean? ¿Qué quiere decir eso? Sure, you got to wait. Vas a tener que esperar. You don't have a choice. No tienes opción. I can't wait. No puedo esperar. Well, what's happening is we all are getting stressed. Lo que está ocurriendo es que todos estamos estresándonos. And a lot of times we cause our own stress. Y a veces nos lo causamos a nosotros mismos. Can other people, though, cause us stress? Pero ¿será que también otras personas causan estrés en nosotros? And again, I mentioned the kids, Mencioné de los hijos, your spouse, esposo, Sometimes. esposa, a veces. not my spouse, of No, course. mi esposa no, claro que no. Good job. But we, Saved yourself. well, I do have to go home with her. Well, we look at some examples. Observamos algunos ejemplos We have in the Bible, en la Biblia. there are several examples. Hay varios ejemplos. People who were under stress. Can you imagine being Moses ¿Se imagina ser Moisés with all of the ungrateful people that were there with him? con todos los malagradecidos que estaban con él?
We don't have enough food. No tenemos suficiente We comida. don't have enough No water. tenemos suficiente agua. My feet hurt. Mis pies me duelen. Why do we have to go so ¿Por qué fast? tenemos que ir tan rápido? Can you imagine being Moses? ¿Se imagina ser Moisés? And God was with Moses. Y Dios He estaba was. con Moisés. And he told Moses what to do Y le dijo a Moisés qué hiciera and what to y say. qué decir. And as long as Moses did that, Y mientras Moisés hacía eso, he was blessed. él era bendecido. There was one time whenever the people were griping about no water, Hubo una ocasión donde estaban renegando porque no había agua. and God told him to take the staff Y Dios le dijo que tomara la vara and hit the rock. y que le pegara la roca. Okay? And then what happened? ¿Y qué ocurrió? It was a miracle. Un God milagro. made water. El agua salió. So for about 10 minutes, the people were happy. Entonces por 10 minutos Then they had estaba el something else to pueblo gripe about. feliz. But another time, Pero en otra ocasión, we read in Numbers, the 20th chapter, leemos en Números 20, where the people were griping again donde el pueblo estaba renegando otra vez about water. en referencia al agua. Well, Moses was like, can't you people ever be satisfied? Y Moisés estaba harto diciendo, ustedes nunca son satisfechos. So he prayed to God, and God told him, Oró a Dios y Dios le dijo, all right, you go to this rock, ve a esta piedra, and roca. you just tell it to Y- bring water. háblale y dile que traiga agua. This was another thing that God wanted so that the people would know that it was God Esta era otra cosa que Dios quería para que el pueblo se diera cuenta que era Dios el que estaba causando el milagro, that was causing the water to que come out estaba of the rock. causando que el agua saliera. Moses was so stressed. Moisés estaba tan estresado, He was like, so he had a staff, tenía su vara and he went up there and he hit that rock. y le pegó a la roca And he hit it again, y le pegó otra vez and water came out. y el agua salió. But what had God told him to do? Pero ¿qué es lo que le había dicho Dios que hiciera? God had told him to just speak to the rock. Dios le dijo que solo le hablara a la roca. But Moses was in his stress. Pero Moisés, And he- dentro de su estrés, He kind of let that get to him. permitió que eso lo se And sobreponiera sobre he él. did something that God had told him not to do. E hizo algo que Dios no le había pedido. You know, that had some bad consequences, didn't Y it? eso tuvo consecuencias muy malas para él. God continued to bless Moses, Dios continuó bendiciendo a Moisés and he blessed the nation of Israel y through Moses. bendijo a la nación de Israel por medio de Moisés. But how many of you can remember the punishment? Pero that- ¿cuántos se acuerdan that la Moses had? consecuencia que tuvo Moisés por eso? Moses could not go into the promised land. Moisés no pudo entrar a la tierra prometida. Can you imagine that? ¿Se imaginan? Going through everything he went through. Pasar todo lo que él pasó. 40 years 40 años putting up with those people. aguantando a esta gente And he couldn't even go into the promised land. y no pudo entrar a la tierra prometida. So if he had just listened Si solamente hubiera escuchado to take the time para tomar el tiempo to stop, de pausar, slow down, de alentarse un poco, smell the roses, so to speak. de oler las rosas. Probably weren't very many roses in the desert at Tal that vez no time, había muchas rosas en ese tiempo. so he ¿verdad? probably En had to el look for desierto. one. What? There's another time in the Bible as well, Hay otra ocasión en la Biblia también, in 1 Samuel chapter 13. en 1 de Samuel capítulo 13. King Saul was working in trying to finish off the Philistines. El rey Saúl estaba tratando de acabar con los filisteos. They were at war. Estaban en una guerra. But Saul had been told to wait for Samuel, Pero Saúl se le dijo que esperara a Samuel, the prophet, to come and bless the army el profeta Samuel, para que viniera a bendecir al ejército before they went to battle the Philistines. antes de que fueran a la batalla contra los filisteos. Saul couldn't wait. Saúl no podía esperar. Samuel had been delayed Samuel se había tardado un poco. 1 day, 2 days, 3 days, Un día, 2 días, 3 7 días. days. 7 días se tardó. Saul said, I don't need to wait anymore. I can Saúl just dijo, do it. no me puedo esperar ya, yo lo voy a hacer. So he did. He Así que lo sent his hizo. army, Mandó a su ejército, and they beat the Philistines. le ganaron a los filisteos. And so here was Saul, and guess what? Guess Y who aquí- showed up? Y aquí estaba Saúl y adivina quién llegó. Samuel showed Samuel. up. But Samuel was not happy. Pero Samuel no estaba feliz. God was not happy Dios no estaba muy agradado. because Saul had put himself above God. Porque Saúl se había puesto sobre Dios. He had tried to hurry God up. Trató de apresurar a Dios.
That was not good. What Eso no happened? fue bueno. ¿Qué es lo que ocurrió? Samuel said, your kingdom is being taken away from you. Samuel le dijo, tu reino se te quitará de ti. That's pretty heavy. Eso es pesado. All he had to do was obey God, Lo único que tenía que hacer es obedecer a Dios, but he couldn't do it. pero no lo pudo hacer. Another example is Abraham and Sarah. Otro ejemplo fue Abraham y Sara. They wanted a kid Ellos querían un hijo, because God had promised Abraham that his seed was going to be like the stars of heaven. porque Dios le había prometido a Abraham de que su descendencia iba a ser como las estrellas del cielo. Here they were getting old. Y aquí estaban ellos poniéndose más God, ancianos. where's that little baby? ¿Dónde está el bebé, Dios? I don't see him. No lo miro. So what they do? Así que, ¿qué hicieron? Sarah said, okay, well, I'm Sara going to dijo, fix this. Ok, yo voy a componer esto. I'm going to give Abraham my servant girl Hagar. Le voy a dar a mi sierva, a Abraham, And Agar, sure enough, they had a baby. y tuvieron un bebé. And his name was Ishmael. Y su nombre era Ismael. Now, what happened? Ahora, ¿qué ocurrió? Was Ishmael a good thing for the Israelites? ¿Ismael fue algo bueno para los israelitas? No. No. From his De descendants sus descendientes came all of the tribes vinieron that todas las tribus persecuted Israel. que persiguieron a Israel. So again, they tried to hurry up and get in front of God. Así que una vez trataron de apresurarse en frente de Dios. They couldn't wait No podían esperar until the appointed time. hasta el tiempo puesto por Dios. I got a good brother over here that has told me there's some things I need to wait till the appropriate time. Hay un hermano que me dijo aquí que dijo, necesito esperar algunas cosas para el tiempo apropiado. Sometimes, again, we just slow down, Y muchas veces necesitamos pray to God. ser más lentos, pausar, orar a Dios. Now I'm going to talk about a couple of examples that were good. Ahora voy a dar unos ejemplos que fueron buenos ejemplos. How many of you remember the story of Hannah? ¿Cuántos se acuerdan de la historia de Ana? And she had no children. Ella no tenía hijos, no podía And tener in hijos. that day, for a woman to not have born children was not a good thing. Y en ese día, para que una mujer no pudiera tener hijos era algo malo para ella. She had prayed to God Ella había orado a Dios and just kept waiting. y seguía esperando. So finally, she went to the temple. Así que finalmente fue al templo, She spoke to Eli, le habló a the Elí, priest. el sacerdote, And so, guess what? She continued to pray. continuó orando And she said, God, if you will only let me get pregnant, my first child will be yours. y le dijo a Dios, si solo me permites tener un hijo, ese primer hijo será tuyo. Wow. You mothers, can you think about doing that? Imagínate, mamá, hacer eso. Yeah, that would be tough, wouldn't it? Eso sería un poco difícil. Well, guess what? Hannah got pregnant. Pero entonces ella quedó embarazada And she had a child. y tuvo un niño His name was Samuel, llamado Samuel, the same Samuel we just mentioned a while ago. el He mismo was a Samuel que prophet. acabamos de mencionar. He was one of the major prophets. Él fue uno de los profetas God was que Dios with him. usó. But why? ¿Pero por qué? Because Hannah Porque did Ana what she had promised God she would do. hizo lo que le prometió a Dios que iba a hacer. So Así que she waited on esperó God. en Dios, She did what she wanted or she needed to do. hizo lo que necesitaba hacer And she was blessed. y fue bendecida. And so was the child, Y Samuel. también fue Samuel bendecido. Again, he was with God his whole life. Él estaba con Dios su vida entera. And you know what? Hannah had other children. Y Ana tuvo otros hijos. God didn't stop with one. Dios no paró solo con uno. We don't know how many she had. No sabemos cuántos tuvo, But we know she had probably enough to get stressed out about. pero tal vez tuvo suficiente para estresarse después. Well, it comes with kids, right? Eso viene con tener hijos, ¿no? Also, another example Otro is ejemplo, a priest, Zechariah. un sacerdote llamado Zacarías This is in the New Testament. en el Nuevo Testamento And his wife, Elizabeth, y su esposa Elizabeth were also without children. también no podían tener hijos. And again, they wanted children Y bad. una vez más querían hijos también. And Zechariah, he would pray to God. Y él oraba a Dios, He would petition God. le peticionaba al Señor. He probably had some of the other priests or somebody praying for him. Tal vez tenía otros sacerdotes y otros compañeros orando And of por course, él. Elizabeth was all into that, you know. Y Elizabeth también estaba en esa But oración, they just waited pero esperaron and waited y esperaron and waited. y esperaron. They could have gone and got somebody else's kid, I guess. Pudieron tal vez ir a adoptar un niño, no sé, But they decided to wait on the Lord. pero decidieron esperar en el Señor.
And guess what? ¿Y sabes qué? Elizabeth got pregnant. Elizabeth concibió. And who was her child? ¿Y quién era su hijo? You remember? ¿Se acuerdan? John the Baptist. Juan, el Bautista. That's a good thing. Eso fue una cosa buena. John the Baptist, he's the one that baptized Jesus. Juan fue el que bautizó a Jesús. And all because Zechariah and Elizabeth were willing to wait on God. Y todo porque Elizabeth y Zacarías estaban dispuestos a esperar en Dios. You know, we think about what's going on. In Matthew chapter 6, verse 24, En you don't have to Mateo look it up, I'll read it. 6:24, lo voy a leer. Jesus said, Jesús dijo, do not worry about tomorrow, no te preocupes del mañana, for tomorrow porque will mañana worry about itself. tiene sus propias preocupaciones. Each day Cada día has enough troubles, tiene Of its own. suficiente problemas de sí mismo. okay? Let's see a slide. Now, what do you see there? ¿Qué es lo que miras tú ahí? This is kind of like what we saw earlier with the ship on the sea. Es similar a lo que vimos con el video al principio, en el mar, un barco. going to say a story, going to tell a story about this, but we see rough seas, right? Pero vemos And en who las is it? olas, There we see it was Jesus, y right? miramos ahí a Jesús. And what is he telling the waves and the wind? ¿Y qué le está diciendo él a las olas y al viento? Peace, Paz. be still. Enmudece, calla, enmudece. Now that happened, we know that the wind and the seas did get quiet. Y sabemos de que el mar y el viento cayó. But I want to go into a little bit of background Pero quiero darles un trasfondo aquí, before all this happened. Can I see the antes de next todo slide? lo que ocurrió. Let's see here. Okay, up here we see a map of ancient Galilee. Aquí vemos un mapa de la antigua Galilea. Okay, on this side we have it's a close-up of the Sea of Galilee, which is right here. Aquí vemos el mar de Galilea. This is kind of a higher up because it shows here with the red circle. Y aquí it shows- vemos como otra foto, pero un poco más lejana del mar de Galilea. This is the same sea that is here. Este es el mismo Looking mar, at it el from up mismo there. mar de Galilea. And here we see a lot of the rivers and waters. And see down here, Aquí vemos muchos ríos y abajo, that's the Dead Sea, ese es el mar muerto, which is not too far from Jerusalem. que no está muy lejos de Jerusalén. And of course, not too far from Jerusalem is Bethlehem, Y claro, no muy lejos de Where- Jerusalén está Belén, course. perdón, Jesus was born. donde Jesús nació. Now, when we look here at the Sea of Galilee, Cuando miramos aquí el mar de Galilea, it's a place where there's a lot of history, es un lugar donde hay mucha historia, a lot. And Mucho. a lot of things happened. muchas cosas ocurrieron. But just to let you know about what is part of the situation there, Pero para dejarles saber que es parte de la situación ahí, the Sea of Galilee, it's not really a sea. el mar de Galilea no es en realidad un mar, It's like a big lake. es un lago grande. And one of the names of it was called the Lake of Tiberias. Y uno de los Tiberias Lake. nombres es que se le llamaba el lago de Tiberio, But everybody always called it the Sea of Galilee pero siempre because se it was conocía right como next el to mar de Galilee. Galilea, porque estaba cerca de Galilea. Now, I didn't know this. Yo no sabía esto. The Sea of Galilee is the largest lake in the world. El mar de Galilea es el lago más grande en el mundo. It's also the lowest lake in the Y world. también es el más bajo del mundo. 680 feet below sea level. 680 pies bajo el nivel del mar. You see up here on the left side? ¿Se da cuenta aquí en el lado water? izquierdo, el agua? That's the Mediterranean Sea. Ese es el mar Mediterráneo, Pretty good size. muy grande. So the lake, El lago 680 feet below that. está a 680 pies bajo el nivel de ese mar, del mar That's, de that's kind of Mediterráneo. scary. Da un poco de So- temor. Galilee, the Sea of Galilee is kind of like in a bowl Así que el mar de Galilea está como en un trasto hondo, because it had mountains and hills all the way around it. porque tenía montañas y cerros alrededor. And what would happen is because it was in a bowl surrounded by Y mountains, porque estaba en esa situación, porque está en ese lugar, the wind, from whichever way is blowing, the wind would come up over the mountains and go whoosh, el mar de down donde into the- quiera el viento de donde quiera que viniera subía sobre las montañas y dentro del lugar. and sometimes the wind would go pretty fast Y pasaba muy rápido a veces. and it would go from another direction. Y venía de otra dirección. And you can imagine
winds coming around this way, and the water would be caught up in those winds. Y se imagina el aire viniendo y un poco revuelto y el mar. And it would end up being pretty windy. Y entonces era una situación muy, muy severa. Sometimes like the video that we saw first. Muchas veces como el video que miramos al principio. It's been known there's been waves as high as 10 feet. Se ha dicho que han visto olas hasta de 10 pies de altura en el mar de Galilea. So we see at times that it was very, very windy. Storms could come up almost like this. Entonces vemos de que tormentas tremendas podían llegar a este lugar. But there were times Pero había Bueno. ocasiones when it was mild and kind of cool. cuando era un poco menos severo. Because this was also one of the sources, the Sea of Galilee was one of the sources of fresh water. Ya que el mar de Galilea también era una de las fuentes de agua fresca. It's a lake, not seawater, so it wasn't salty. Era un lago, entonces no era agua salada. So they were able to, drink it, bathe in it, wash clothes in it. Podían lavar ropa ahí, bañarse, beber el agua. This was also where Jesus walked on the water. También fue aquí donde Jesús caminó sobre el agua. He was baptized in the River Jordan. Fue bautizado en el río Jordán. The River Jordan, well, right there. The Sea of Galilee, now come down, that's the River Jordan, Ahí está el río Jordán. okay? Now, if you come down a little bit, you can see this is where Jesus, they think, was Piensan probably que ahí baptized. fue donde Jesús muy probable fue bautizado. So again, we see the importance of the lake, Así que vemos la importancia del lago, even though sometimes it would be very tumultuous. aunque a veces tenía algo de tumulto y tormentas. Okay, let's see the next slide. Now here we're going to read about a very important thing that happened. Aquí vamos a leer algo importante que ocurrió. And we're going to be reading in Mark, the 4th chapter, and verse 35. Aquí en Marcos 4:35. Now, I'm going to read the first part of the chapter of Mark because it's very important for us to know the background of what was going on at that time. Es muy importante conocer el trasfondo de lo que estaba pasando en ese momento. We see that in Mark, starting in verse 1, Observamos que en el 4 versículo verse 1, 1 al 4, Jesus was on the Sea of Galilee, Jesús estaba en Near- el mar de Galilea, near a town called Capernaum, cerca de un pueblo llamado Capernaum. and there was a lot of people that were coming there to see him talk, to Ya teach. había mucha gente que estaba viniendo a escucharlo enseñar. This was not the time of the Sermon on the Mount, Esto no fue el tiempo del el sermón del monte, but it was another time because the Sermon on the Mount was also done near the Sea of porque Galilee. también ese sermón fue hecho ahí cerca del mar de Galilea. But here, because there were so many people, they were crowding around Jesus, Pero porque había tanta gente, estaban amontonándose alrededor de Jesús. the disciples were afraid that the crowd would crush him. Los discípulos tenían temor de que lo iban a presionar mucho. So they put him on a boat Así que lo pusieron en un barco, right off the shore ahí cerca de la orilla, where he could talk to the people without donde- having to worry about being crushed, de donde él podía hablar con la gente. because there were that many people that Porque wanted había to see Jesus. Tanta gente que quería ver a Jesús. They had heard a lot of the miracles. Habían escuchado acerca de sus milagros. So this was at the beginning of the day, Esto fue al principio del día and now Jesus was on the boat, y ahora Jesús estaba sobre el barco and he started teaching. y comenzó a enseñar. He taught about the different, he used some of the parables. Usó algunos de los parábolas. He taught about the parable of the seeds, the mustard Enseñó seed. acerca de la parábola de la semilla de mostaza He also taught about other parables. y habló otras parábolas. And if you want to read that, that's in the chapter of Mark, chapter 4. Si quieren leer eso, está en el capítulo 4 de Marcos. It's all very important. Muy importante. And so Jesus finally finished, Así que Jesús al fin terminó and he was able to go rest a little bit. y pudo ir a descansar un poquito. But here in verse 10, Pero aquí en el versículo 10, the disciples los discípulos
had other ideas. tenían otra idea. But Jesus was okay because they wanted to know. They wanted to learn. Ellos querían conocer y aprender. So here, Jesus, and we'll start with verse 36. Vamos a comenzar con el versículo 35. On the same day. In other words, they didn't let Jesus sleep. No dejaron que Jesús durmiera. He told them about the parables. Él les dijo acerca de las parábolas. Because they didn't understand what the parables meant. No entendían lo que quería decir las So parábolas. he took the time Así que él tomó el tiempo to teach them. para enseñarles. These were his disciples. Estos eran sus discípulos. He taught the time to teach them about these parables. Tomó el tiempo para enseñarles estas parábolas. But can you imagine, after all of this, Imagínense, después de todo esto, do you think Jesus was a little bit tired? ¿tú crees que Jesús estaba un poco cansado? All day he'd been doing this. Todo el día había estado trabajando. And we read there in verse 36, it says, on the same day, Leemos en el versículo 35. when evening had come, En aquel día cuando llegó la noche, he said to them, let us cross over to the other side. les dijo, pasemos al otro lado. Now, on the Sea of Galilee, Ahora en el mar de Galilea, the town of Capernaum would be on the western side. el pueblo de Capernaum hubiera estado al oeste. And we think he went to a town called Kersi, K-E-R-S-I. Pensamos We're de que not fue a sure. un pueblo que se llama Kirsty, no But estamos seguros. it was on the other side of the lake. Pero estaba al otro lado del lago. And so he had to go basically through the middle of the lake. Tenía que pasar por en medio del lago. And again, remember, storms could come up just real quick. Y acuérdense de que las tormentas podían ser repentinas. So it says, when they had left the multitude, they took him along in a boat as he was. Now remember, this is the boat that Jesus went to so he could teach the people from Suben the al shore. barco que había usado para enseñar. So it says they took him as he was in the same Lo boat. tomaron en el mismo barco. Now, here's an interesting part. Aquí hay I una want parte you interesante. to note this part. Quiero que noten esto. And other little boats were also with him. Que habían otras barcas pequeñas con él. Now, we'll talk more about that in a minute. But just Hablaremos de eso en un minuto. here Jesus was, he and his disciples were on their way to the other side. Aquí estaba Jesús con sus discípulos en camino al otro lado Other little boats y otros barcos pequeños were with him. estaban con él. Okay? Then he goes on. We'll go ahead and keep reading, but remember, we're going to come back to that. Seguimos entonces, In verse 37, versículo and a 37. great windstorm arose, Y se levantó una tempestad grande, and the tempestad, waves beat into the boat, okay, so that it was already filling. las The olas, seas were coming over the sides of the boat. el agua entraba dentro del barco. Now, Jesus, being as tired as he was, Ahora Jesús, he wanted to go to sleep. cansado, quería dormir. The disciples were okay with that as long as the sea was calm. Los discípulos estaban bien con eso mientras tanto que el mar estuviera So calmado. Jesus had gone to the back of the boat. He says he was in the stern, Así que okay. Jesús estaba en la parte trasera del bote and he was asleep on a pillow. y estaba dormido. And now the sea started doing what they were afraid they were going to die. Y ahora el mar comenzó y estaban temerosos de morir los discípulos. So it says, and they awoke him Y dice que lo and levantaron said to him, y le dijeron, Teacher, Maestro, do you not care that we are perishing? ¿no tienes cuidado de que perecemos? Can you imagine? Jesus is sound asleep, right? Imagínense, Jesús estaba bien dormido And he was in the back of the boat. So, if you know anything about a boat, you got the bow, and generally in the stern or the back of the boat, it's a little bit less tumultuous, y en la right? parte donde él estaba tal vez no se sentía tanto el viento, la tormenta. So he was tired, but they woke him up. Lo levantaron. Now, can you despertaron. imagine Jesus being woke up like that? Imagínense que a Jesús lo despiertan de esa manera. He was probably, a little put out with them. Tal you vez think? estaba un poquito, But of course, he didn't do things that we might call a sin. pero no hizo lo que nosotros llamaríamos pecado, ¿verdad? Como nosotros. But it says that after they told him, okay, look, guy, we're going to die, and you're not doing anything about it. Después de que le dijeron, mira, vamos a morirnos y no estás haciendo nada. So he went up into the front of the boat, in the bow, like we saw in that first picture. Se dirigió a la parte de enfrente del barco And we see there that he put his hand out. y miramos que puso su mano y la And it says extendió. in verse 30, Y el versículo 39, 39 dice, it says, then he arose and rebuked the wind and said to the sea,
peace, reprendió al viento y dijo al mar, calla, be still. enmudece. And guess what? Y entonces, ¿qué ocurrió? The wind ceased Cesó el viento and the sea became still. y se calmó. But it says that it was a great calm. Pero dice que hubo una gran calma. So it wasn't just there's still big waves. It says it was a great calm. Dice que hubo una gran calma, no habían ni olas. Jesus had caused this. Jesús había causado esto. And he turned around and he was kind of put out because of what he said next. Y se volteó y parece que estaba un poco decepcionado. In verse 40, he said to them, Y les dijo en el versículo 40, why are you so fearful? ¿por qué estáis así amedrantados? You can just imagine him talking that way, right? Imagínense hablando de esa Why manera. are ¿Por you qué so fearful? están tan temerosos? How is it that you have no faith? ¿Cómo es que no tienen fe? What's wrong with you? ¿Qué les pasa? You don't believe in me? ¿No creen en mí? I'm here with you. Aquí estoy con ustedes. Why don't you have faith in me? ¿Por qué no tienen fe en mí? They were still scared, and it says in verse 41, Todavía estaban llenos de temor y dice en el versículo they 41, feared exceedingly. sintieron un gran temor And they said to one another, y se decían uno al otro, who can this be, ¿quién es este? that even the wind and the sea obey him? Que aún el viento y el mar lo obedecen. Okay, we can see the next slide. You know, Jesus was teaching them something here Jesús les estaba enseñando algo, because it was important for them to know. porque era importante que lo conocieran. Just, chill. Cálmense, Don't get all upset. no se pongan estresados. And so here in Mark 6, this is later where Jesus had to continue teaching them about Esto being fue patient, después, being donde still, Cristo les tenía que continuar enseñando but giving yourself time to rest. de darse tiempo para descansar. Here in Mark chapter 6, En Marco capítulo 6, before verse 30, he's talking because Jesus had sent the disciples out to go preach and teach and do miracles. Jesús había So- mandado a los discípulos a predicar, a enseñar. When they came back, they were just really excited. Cuando you know. regresaron estaban bien emocionados. We don't know how long they had been up and going, but they were just real excited. And they were reporting to Jesus and all of this and everything else. And so Jesus says, whoa, Estaban bien emocionados. Entonces Jesús dice, espérense, wait a minute. espérense un momento. Okay, look, guys, I know you've been busy, Yo sé que han estado ocupados, but you need to rest. pero necesitan descansar. You need to slow down. Necesitan ir un poco más lento. So this is what he said to him Y él les dijo esto, in verse 30. The en el versículo apostles 30. gathered to Jesus and told him all things, both what they had done and what they had taught. And Jesus said to them, come aside by yourselves to a deserted place and rest a while. For there were many that were coming and going. In other words, they were busy and Había bustling mucha about. gente ocupada, viniendo y yendo. They didn't even have time to eat. Ni siquiera tuvieron tiempo para comer, dice ahí en los versículos. Has that ever happened to you? ¿No te ha Where you're ocurrido so eso? busy Que estás tan ocupado that you don't have time to eat? que no te dan tiempo para comer? I don't know about you, but if I go that long, my blood sugar goes. No sé de ti, pero si yo me tardo mucho en comer, My head el starts to azúcar de mi hurt. sangre se va para abajo, mi cabeza me empieza a doler My wife says, be still. y mi esposa me dice, cállate y enmudece. Yeah, I understand cállate. She says it enough. Entiendo, cállate, me lo dice suficiente. Eat something. Come algo. I learned the word comida also. But you can see that Jesus was concerned about his disciples. Pero Right? se da cuenta de Just- que a Jesús le concernía a sus discípulos. Slow down, eat. Cálmense un sleep. poco, coman, descansen. So they did. It Así says que lo here that hicieron. they went to a deserted place, which Fueron- would be a boat, Fueron a un lugar desierto, en un barco, by themselves. ellos solos. But you know what? Even Jesus here, he took his own advice. Pero aún Jesús tomó su propio consejo, Because we read in verse 46, porque leemos en el same versículo chapter, 46 what happened. lo que ocurrió. It says, and when he had sent them away, what did he do? Se fue, después de haberlos despedido, ¿qué hizo? He departed to the mountain Se fue al monte to pray. a orar.
And guess what? He was by himself. y estaba solo. He just went off by himself. Fue solo. And how did he get his rest? ¿Y cómo es que él obtuvo su descanso? He prayed. Orando. Yes. So what should we learn from that? ¿Qué deberíamos de aprender de eso? Where do we get our rest? ¿De dónde obtenemos nuestro descanso? Sometimes it's okay to just go off by yourself. Muchas veces está bien ir tú solo, Stop, rest, pausar, descansar, say a prayer, estar en oración. take a nap. I tell you what, the older you get, the more you're going to appreciate naps. Tomarte una siestita, yo te digo, entre más grande te hagas, más aprecias las siestas. So that's what Jesus did. Eso es That's lo what que Jesus Jesús did. hizo. Now, let's think about it for just a moment. Ahora pensemos en un momento, Go back to the little boats. regresemos al barquito. Those little boats Esos barquitos, said that they went with him. que esos barquitos fueron con él cuando iban cruzando al otro lado. So when Jesus had told the disciples, let's go to the other Así side, que cuando Jesús le dijo a los discípulos, vayamos al otro lado, there were some people going like, oh, no, wait, we got to go. habían otras personas que dijeron, no, tenemos que ir con ellos. So quick, let's jump in some boats and follow him. Rápido, montémonos a algunos barquitos y vámonos y sigámoslo ahí. They didn't really put a lot of thought into it. No pusieron mucho pensar en lo que You know, hicieron. they just went and jumped. No telling how many people got in the boat. Saber cuánta gente se metió en cada barco. Boat built for 6. Tal vez Might have seguro had que 12. solo que habían 6, se metieron 12. They were Hispanic. They might have had standing room only. You know, you never know. We don't know a lot about these little boats because guess what? They're not mentioned anywhere else No sabemos mucho de estos barquitos porque no son mencionados en in otro the lugar, Bible en at la all. Biblia. Now, in John chapter 6, there are some little boats that are mentioned. Ahora en Juan capítulo 6 se mencionan unos barquitos. But the little boats in John chapter 6, they came a day after Pero Jesus las left. barquitas en el capítulo 6 de Juan vinieron un día después. So they were different little boats. Así que eran diferentes. But the little boats that had followed Jesus, where do you think they were when the storms came? Pero las barquitas que siguieron a Jesús, ¿dónde crees que estaban cuando la tormenta llegó? Guys are going like, wow, we probably should have thought about this a little more. Pensaron tal vez, sí, hubiéramos pensado acerca de esto un poquito más. So there they are. Así and que then ahí se encuentran, the wind starts blowing. los you know, vientos start vienen, rocking. las olas suben, Standing room only boats. They might have fell in the water. tal vez se cayeron en el agua. In fact, some of the little boats might have even sunk. Es más, algunas de las barquitas tal vez hasta se hundieron. That's possible. Es posible. That's one of the Es possibilities. una de las posibilidades. Another possibility Otra posibilidad is that when the going got rough, es que cuando se puso difícil la situación, they turned around and went back. se regresaron. They just said, we're going to get out of here. Dijeron, no, aquí no seguimos. Love you, Jesus, but phew, Te queremos, Jesús, pero vámonos. we got to go back. But then you might think, maybe there were some other little boats. Pero tal vez habían otras barquitas, Again, we don't know how many there were. no sabemos cuántas, But they may have said to somebody on the boat, hey, throw us a line. pero tal vez le dijeron a alguien en otra barquita, hey, tíranos una cuerda, Help us stay with Jesus. ayúdanos a mantenernos ahí con Jesús. We don't know. No sabemos. Could be. Maybe they were able to stay with the boat. Tal vez pudieron quedarse al compás de donde iba el barco de Jesús. They were willing to stick it out. If this is true, they were willing to stick it out. Estaban tal vez dispuestos a seguir. So we got to think about these little boats. Así que tenemos que pensar en estas barquitas. Where is Jesus during the storm? ¿Dónde está Jesús en medio de la tormenta? He's in a boat. You know it's bigger because it had to be bigger than the little boats, or it wouldn't have said little. Era un barco tal vez más grande. So Jesus was in the boat. They knew he was in the boat, Ellos sabían que él estaba en ese barco and they were following y lo Jesus. estaban siguiendo. Some of them did make it. This is the way we would think. Algunos those little boats- probablemente la hicieron al otro lado. They made it. Llegaron, Some didn't. algunos no, Some went back. algunos regresaron. Now let's put ourselves in those little boats. Ahora pongámonos nosotros mismos en esas barquitas. This is where it gets kind of tricky. Y aquí es donde se pone un poco difícil. You're in one of them boats and you've jumped into the boat. Estás en uno de esos barquitos Now you're facing a situation that's tough.
Y ahora estás confrontando una situación difícil. You may have come out of the world. Tal vez saliste del mundo, You may have, gone through and get baptized and dedicate your life. tal vez te bautizaste, that's te, possible. te dedicaste tu vida a Dios, But then the waters pero start getting después rough. la tormenta comienza. We start seeing bad things happen. Empiezas a ver cosas malas ocurrir o difíciles. I guarantee you Te garantizo that the devil que el diablo is not going to like you following Jesus. no le va a gustar que tú estés siguiendo a Jesucristo. He's going to throw everything he can at Él you. va a tirar todo lo que pueda contra de ti. And it's going to get tough. Y se va a poner difícil. It's going to get tougher on us than it is right now. Se va a poner más difícil. We have a lot of blessings Tenemos right muchas now. bendiciones ahorita. But which little boat are you going to be in? Pero ¿en qué barquita vas a estar tú? Are you going to be in one of the boats that decided, well, it's too rough here, we're going to go back? Vas a estar en la que decidió regresarse porque estaba muy difícil? We're going to go back maybe to the way we used to live. Tal vez a la misma manera en que vivíamos antes. Or are O you going to drown? te vas a ahogar. Which means that you would just be completely gone. Que quiere decir que de una vez abandonaste todo. You just lost faith. Perdiste la fe. Think about that. That would be tough. Piensa en eso sería difícil. But you know what? We're going to have to make those decisions. Pero ¿sabes qué? Vamos a tener que hacer esas decisiones. We're going to have to figure out which little boat we're in. Vamos a tener que realizar en qué barco estamos. Are we going to be holding on to that boat even in the midst of the storm? ¿O vamos a estar siguiendo ese barco aún en medio de la tormenta? Or are ¿O we going to allow Jesus to make the water? vamos a peaceful? permitir de que Jesús calme el mar? See the next slide? What does it say? ¿Qué dice ahí? Yeah. This is where you're going to end up. Aquí es donde vas a terminar You know, if you stick siguiendo it a out, Jesucristo. if you stay with Jesus, Si te mantienes con Cristo, if you keep coming to church, si continúas viniendo a la iglesia, because Paul said Porque you must Pablo dijo, continue associating with your brothers. necesitas continuar asociándote con tus hermanos y hermanas en Cristo. It was not a request. No fue un pedido. He said, this is what you got to do. Él dijo, esto es lo que tienes que hacer. Fue un mandamiento. Sometimes it's hard to get up in the morning and A come to veces es church. difícil levantarse en la mañana e ir a la iglesia. And there have been times, I got to tell you, when I'm laying there in bed and I'm going like, God will forgive me this time. Hay momentos que yo he estado en la cama ahí acostado y digo, Dios me va a perdonar esta vez. Then that little voice in my head, Pero después esa vocecita está en mi cabeza. no, you better get up and go. Tienes que levantarte, tienes que ir. You know, every time, and I will say every time Cada that's vez happened, que esto ocurre, something good has happened. algo bueno ha ocurrido. I'll hear a word, Escucho una palabra, I'll meet somebody new, conozco a alguien nuevo, or somebody will help me do something, o alguien me va a ayudar a hacer algo, or maybe I'll get to help somebody else do something. o aún yo voy a tener la oportunidad de ayudar a alguien más. Wow. I could have missed that, Me hubiera perdido esa oportunidad. but God has Pero- said Dios ha dicho, we need necesitamos to associate with each other. asociarnos con el pueblo de Dios. And think of it this way. Y piénsalo de esta manera. Isn't it kind of like rest? ¿No es como un descanso You know, when we come to church cuando venimos a la iglesia and we sing y cantamos, and we listen to a good word. escuchamos una buena palabra? Has anybody ever regretted going to church that day? ¿Alguien alguna vez se ha arrepentido de haber ido a la iglesia en un momento como ese? No. No creo. We leave here and we're kind of pumped up. Nos vamos y somos llenos. And that's important. That's what God is going to do for us. Y eso es importante porque es Just lo que Dios va a like- hacer por nosotros. Just like Hannah, Así como con Ana, who decided to wait on God, que decidió esperar en Dios, she was built up, ella fue edificada. just like Elizabeth. Así como Elizabeth She was built up. fue edificada. Good things happened Cosas buenas ocurren because they obeyed God. porque obedecieron a Dios. Let's think about that. Pensemos en eso. Which of those little boats are you going to be in? ¿En cuáles de esas barquillas vas a estar?
I pray that we're all in the boats that continued with Jesus and Oro que got to estemos the en other los que side, continúan con Jesús, because the other side is going to be our reward. porque el otro lado será nuestro galardón.